ఓపెన్ చేసి అన్ని ఇంక వేసారా? ఆన్ కాలే అనుకుంటున్నాను. గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్. సో ప్రిపేర్ అయ్యారా? ఆల్కలైడ్స్ అయితే మనం కంప్లీట్ చేసాం. ఒకసారి దాని సంగతి ఏంటో చూద్దాం. ఒక 2 minutes. So let us revise for 5 minutes at least. మీకు ఎంత గుర్తుందో చూద్దాం. For how many people it is first class? Okay. Anyway, today we will start
and complete glycosides. This is the second major topic in pharmacognosy, right? So did we completed this in online or somewhere? Glycosides. ఎంతమంది గ్లైకోసైడ్స్ క్లాస్ విన్నారు ఇప్పటి వరకు? ఓకే, ఫ్రెష్ అందరూ. సరే, కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతా ఆల్కలైడ్స్ లో. బుక్స్ చూసి కాదు, చూడకుండా చెప్పాలి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద టెస్ట్ టు ఐడెంటిఫై tropane alkaloids? Vitaly Morin test. Okay. What type of calcium oxalate crystals are present in the Adelphia? Prismatic. What type of calcium oxalate crystals are present in Belladonna? Sandy. Belladonna adulterant Phytolacca decanter is having needles. Correct? And what is the major chemical that is identified in Kuchi bark? Conicin is also called Kuchicin, right? And what is the oxidized product of physostigmine? Kaadu. Lubricerin is the oxidized product. Eserolin is the hydrolytic product, right? What is the mechanism of action of tropane alkaloids? కాదు. ఏం పారాసింపాతో లైటిక్స్. పారాసింపాతో లైటిక్స్. Parasympathomimetics అంటే suppose physostigmine is a parasympathomimetic. It is working by blocking acetylcholinesterase. It can be called as anticholinesterase. Right? Parasympatholytics can be called as antimuscarinics or muscarinic antagonists or muscarinic blockers. Okay. And what is the alkaloid which is sympathomimetic? Huh? Ephedra. Ephedra is only the alkaloid we have discussed which is sympathomimetic. So that's why we can use it to treat ఎఫెడ్రా. దేనికోసం వాడతాం? సింపాథోమిమెటిక్ అంటే చేసింగ్ కదా, బ్రాంకో డైలేషన్ ఉంటుంది కదా. ఆస్తమా అంటే హే ఫీవర్ అని చెప్పాను. అండ్ which of the following alkaloid is used to induce polyploidy? Colchicina, camptothecina. Which of the following anti-cancer alkaloid that is acting by inhibiting DNA topoisomerase 1? Natural alkaloid. Camptothecin. Camptothecin is the alkaloid that is working by blocking DNA topoisomerase 1. Vincristine, vinblastine, Taxol, all are by blocking mitosis, mitotic arrest, M-phase blockers. Clear? Inka question adudam. Which of the following plants are antihypertensive? Option A. అదే ఇప్పుడు దాకా ఫాలోయింగ్ మూడు క్వశ్చన్ అడిగా, ఆప్షన్ చెప్పలేదు. ఫస్ట్ రావల్ఫియా, సెకండ్ అశ్వగంధ, థర్డ్ విరాట్రం, ఫోర్త్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ antihypertensive. బట్ టోప్ ఎవరు? సరే, అశ్వగంధ ఈస్ హ్యావింగ్ అట్లాగా. Which of the following alkaloids are aphrodisiac in nature? ఉత్సాహంగా ఉన్నారు బాగా. ఆప్షన్ 1 యూహెంబిన్, ఆప్షన్ 2 విథనలైడ్, ఆప్షన్ 3 జిన్సినోసైడ్స్, ఆప్షన్ 4 ఆల్. జనరల్ గా ఆల్ ఉన్నప్పుడల్లా ఆల్ అని చెప్పారు. యూహెంబిన్ ఆల్. యూహెంబిన్ ఈస్ ఆఫ్ కోర్స్ అఫ్రోడిజియాక్. అశ్వగంధ గుర్రం ముసలికి ఇస్తామని చెప్పాను కదా, అశ్వగంధ. అట్లాగే అశ్వగంధ సినానిమ్ ఏమని చెప్పాను?
Indian ginseng and ginseng is also having similar activities. So yohimbine and Rauwolfia, ashwagandha, ginseng, all these three are, of course, మనం చెప్పుకోవాలంటే నక్సల్గా కూడా చెప్పుకోవచ్చు. It is also sex stimulant కదా. సో ఇవన్నీ కూడా టానిక్స్ అన్నమాట. They will increase the tonicity. Anyway, ఇంకొకటి ఇంకేం చెప్తాం, parasitic stomata is present in alkaloids లో చెప్పండి. కోకా ఒకటే ఆల్కలాయిడ్స్ లో, సెన్నా మన గ్లైకోసైడ్స్ లో వస్తుంది. అట్లాగే లోబేలియా స్టెమ్స్ కూడా పారాసైటిక్ అని చెప్పాను. ఓకే, సో what is the example for volatile liquid alkaloid? Nicotine. Nicotine is an example for volatile liquid alkaloid. Last one వినిపిస్తుందా? ఓకే, ఇంకా పర్లేదు, బాగానే చదివారు. వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ వీక్లో ఏమన్నా చదివారా? మళ్ళీ ఒకసారి ఎప్పుడైనా రాశారా? నేను చెప్పనగా అక్కడ వస్తాయి. చెప్పినవి ఎవరైనా రాస్తారు. ప్రాక్టీస్ ఎగ్జామ్స్ లో కూడా నేను యాస్టీస్ చెప్పినవి వస్తే ఏం పెద్ద అంత ఉండదు కదా. నేను కొన్ని మిస్ చేశానని చెప్పానుగా, అవి ఎగ్జామ్ వస్తే అప్పుడు మీరు థాట్ ప్రాసెస్ లోకి వెళ్ళి ఏమైంటుందని అది గుర్తుపెట్టుకుంటారు. అప్పుడు ఇది ఒక స్ట్రాటజీ. అన్ని నేను క్లాస్ లో చెప్తే కాదు, నేను చెప్పనివా ఎగ్జామ్ లో వస్తాయి. ఏ ఎగ్జామ్? మనం పెట్టే ఎగ్జామ్స్ లో, ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో వస్తే ఉపయోగం లేదు. ఎనివే, మళ్ళీ ఈరోజు గ్లైకోసైడ్స్ అట్లానే స్టార్ట్ చేసి ఎండ్ చేద్దాం. లాస్ట్ లో బ్రష్ అప్ చేద్దాం ఒకసారి. దానివల్ల ఇంకొంచెం బెటర్గా మీకు గుర్తుంటుంది అని నాకు అనిపించింది. ఎనివే, సరే, in a fresh page please. Glycosides. కెమెరా ఆన్ ఉందా? ఇది ఎవరు? అరే ఇంత ఆకర్షణ ఉంది. సరే, గ్లైకోసైడ్స్. మీరు ఎంతమందికి తెలుగు అర్థం కాదు? How many of you don't understand Telugu at all? Little. అందరికి తెలుగు జాతి. ఓకే, ఎందుకంటే చెప్పా కదా కొన్ని జోక్స్ ఇంగ్లీష్లో బాగు, తెలుగులోనే బాగుంటాయి అందుకని. ఎనివే, సో యాజ్ ద నేమ్ ఇండికేట్స్, ప్రతి పేరులోనూ ఎలా పడితే అలా పెట్టడం మనకు తెలుసు. ప్రతి పేరుకి ఒక పరమార్థం ఉంటుంది. The name should reflect its properties at least. So in the same way, the glycosides means these are the compounds that are having sugars in it. అంటే అవి డయాబెటిక్ అన్నమాట, షుగర్ ఉంటుంది వాటికి. But if you see the structure of any glycoside, ఇవన్నీ మీకు తెలుసు, but let me revise. Suppose if you see the molecule of the glycoside, it contains two parts. One is sugar part, another one is non-sugar part. This sugar part is called as glycone part. The non-sugar part is called aglycone part. కనిపిస్తున్నాయా లాస్ట్ లో? These glycoside can be split into these two parts by making a process called hydrolysis. Upon hydrolysis, glycosides can be broken down into its sugar part and non-sugar part. But actually in the glycoside, all these two parts will be connected with a bond. That bond is called, what is that bond present in glycoside? Glycosidic bond. It is a covalent bond.
Glycoside bond is it's a covalent bond. What is the bond that is present in proteins? What is the bond that is present in peptides? Peptide bond is also a covalent bond, right? If the covalent bond present in peptides or proteins, it is called peptide bond. If the covalent bond is present in glycosides between two sugar and non-sugar part, that covalent, it is also a covalent bond. That covalent bond is called glycosidic bond. అంటే ఈ బాండ్ ఎక్కడ ఉంది అన్న దాన్ని బట్టి దానికి పేరు వస్తుంది అంతే. పెప్టైడ్స్ లో ఉంటే పెప్టైడ్ బాండ్ అని, గ్లైకోసైడ్స్ లో ఉంటే గ్లైకోసైడిక్ బాండ్ అని అంటాం. So if you want to separate these two parts, you have to break that covalent bond. You have to break that glycosidic bond. So that can be done by means of hydrolysis. But this hydrolysis also you can do in three ways. How hydrolysis can happen? This hydrolysis can be done by acids or by alkali or by enzymes. Acidic hydrolysis or alkali hydrolysis or enzymatic hydrolysis. Any means you can break that bond and you can have these two parts. So there are some chemical tests to identify these glycosides. There are few general chemical tests and individual chemical tests also. Before that, let me tell you what is the purpose of this sugar part and non-sugar part, the glycone and aglycone part. So see the two parts, which part is responsible for the biological activity? Guess. Glycone or aglycone? How many of you say glycone? ఆన్సర్లు చెప్పాలి చేతులు ఎత్తకుండా ఉండొద్దు. తెలుసు ఇక్కడ అయితే మేల్ గానే ఫీమేల్ గానే రెండే ఉన్నాయి. ఆన్సర్లు కూడా ఎస్ నో రెండే ఉండాలి. చెప్పండి. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ విల్ సే గ్లైకోన్? ఇందాక ఎత్తారు మరి. సో aglycone part is responsible for its biological activity. Then what is the use of this sugar part? This sugar part will enhance its solubility and it supports its absorption, so it will increase its bioavailability. Okay. So we have different chemical tests for sugars. ఏంటవి? Molish, Benedict's, Fehling's, Tollens, etc. But we don't bother. We are not identifying the sugar present in it. We have to identify the non-sugar present in it. So based on the non-sugar part only, we are having the therapeutic activity. So we can classify the glycosides based on the aglycone part only, right? So whatever we are dealing from now, the activity is based on the non-sugar part. The sugars are not having any biological activity because sugars are primary metabolites. These non-sugar parts are secondary metabolites. They are just attached to this to improve its solubility and bioavailability. But we can classify the glycosides based on the sugar parts and non-sugar parts, both. Okay, so before that, how to identify the glycosides from its other secondary metabolites? Quite easy. How? First, you have a compound with you. I have given two compounds or three compounds with you. One is a sugar, another one is some X unknown compound. Third one is a sugar, a glycoside. We have sugar, glycoside, and some other compound. Let us say alkaloid. If I give these three compounds to you, and if I ask you which one is a glycoside, how? It is very easy. Take the sample and add Fehling's A and Fehling's B. Fehling's test you perform. If they are reducing sugars, the sugars will react with the Fehling's test, Fehling's reagents, and gives positive. They give a reddish brown color. If you get reddish brown color in the first attempt, it means they are sugars, especially reducing sugars. Okay. We have compounds A, B, C. Fehling's కనిపించట్లేదా సరే ఫెయిలింగ్స్ ఫస్ట్ చేసినప్పుడు ఏకి ప్లస్ వచ్చింది నెగిటివ్ వచ్చింది నెగిటివ్ వచ్చింది
So we can confirm that A is a sugar, reducing sugar. Now take these two and go for hydrolysis. Just add an acid, just heat it, and you perform fillings again. This is having positive, this is having negative. Now you can say this is a glycoside. This is not a sugar, not a glycoside. It can be anything. So how it is happening? It means the glycoside before hydrolysis, it is negative to the fillings. The glycoside is positive upon hydrolysis. Before hydrolysis, fillings is negative. Upon hydrolysis, fillings positive. How it is happening? Why it is happening? Because before hydrolysis, the sugar part, what we are detecting with fillings, the sugar. Before hydrolysis, the sugar is not free. It is already in the bond. It is already in the relation. It is already engaged. It got married. So if you call, it will not come out. Already బంధంలో ఉంది, తెంచుకొని మీకోసం రాదుగా. That's why it won't react with the fillings. But if you hydrolyze, ఆ పచ్చని కాపురంలో చిచ్చు పెడితే, వాళ్ళిద్దరిని విడగొడితే, అప్పుడు ఫ్రీ అవుతుంది. Now you call with fillings, it will react. This is a simple test to distinguish the sugars from its glycosides. అర్థమైందా? ఆ మాట రాసుకుందాం. Let us write it in a single word. తెలుగు ఎక్కువ చెప్పానా? సరే, ఓకే కదా, నాకు ఇంకా కష్టపడాల్సిన పర్లేదు. అర్థం కాకపోతే మాత్రం ఎవరైనా సరే చెప్పండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టూ మచ్ తెలుగు ఆర్ టూ మచ్ ఇంగ్లీష్, ఉర్దూ నాకు రాదు, హిందీ అసలుకి రాదు. Write down. Let us write the definition in a single word. Glycosides are the non-reducing components. Mahesh, ఏదాదా మొత్తం ఇవన్నీ ఫ్యాన్లో రాసుకున్నాం. గ్లైకోసైడ్స్ ఆర్ నాన్ రెడ్యూసింగ్ కాంపౌండ్స్. ఎందుకని ఫీలింగ్స్ పాజిటివ్ వచ్చింది కదా, కానీ గ్లైకోసైడిక్ బాండ్లో ఉన్నప్పుడు అది రెడ్యూసింగ్ అనడానికి లేదు. ఇప్పుడు అది కుమారే కాదు, శ్రీమతి. రాసుకోండి. గ్లైకోసైడ్స్ ఆర్ నాన్ రెడ్యూసింగ్ కాంపౌండ్స్ having sugar in brackets glycone, sugar in brackets glycone, close, sugar part and non-sugar part, non-sugar bracket lo glycone and raskondi. So they are non-reducing compounds having sugar part and non-sugar part, glycone and aglycone part, linked through a glycosidic bond, linked through glycosidic bond, linked through a glycosidic bond, right? Glycosides, next line, glycosides don't respond to fillings. FEHLING, fillings test. But upon hydrolysis, they give positive. Glycosides do not respond to fillings test. But upon hydrolysis, they give positive due to the availability of free sugar units. Due to the availability of free sugar units. Okay. So in alkaloids, we have discussed about its optical activity. Levorotatory, dextrorotatory, optically active, optically inactive, racemic form and everything, right?
But here we don't talk about its optical activity. We talk about its means the sugar, how it is attached to the non-sugar part. How the sugar attached either through alpha linkage or through beta linkage, from the bottom or from the top. In which way the sugar unit have attached. Based on that, we can have a discussion. Like, let's write one point. All naturally occurring glycosides are beta glycosides. But both alpha and beta are biologically active. Next, classification. I'm not giving the detailed classification. Just let me tell you orally. Just remember, we can say that we can classify the glycosides based on the sugar part and non-sugar part, right? Which is important means based on non-sugar it is very important, but that is to distinguish one glycoside with another. But you can also classify based on the sugar parts, like based on the number of sugar units. You can classify how. Suppose if the glycoside is having only one sugar, it is called monoside. Two sugars, bioside. Three, trioside. Four, tetroside. That is one type of classification. Simple, dioside కాదు bioside. ఇంకొకటి classification based on the type of sugar. Suppose if the glycoside is having the sugar that is glucose, that glycoside with glucose unit is called as glucoside. If the glycoside is having rhamnose, so this glycoside should be called as rhamnoside. If it is having galactose, galactoside. రోడ్ పక్కన ఉంటే రోడ్ సైడ్. అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఏంటంటే గ్లైకోసైడ్ కి గ్లూకోసైడ్ కి డిఫరెన్స్. సో వాట్ ఈస్ ద షుగర్ దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ గ్లైకోసైడ్? We don't know any sugar it can. It is a general term, glycoside. What is the sugar that is present in glucoside? Glucose. Ante. Itu. Tarvata. Classification based on the linkage. Based on the linkage also you can classify. I said sugar and non-sugar part both will be connected through a glycosidic bond, right? So there is a atom in between these two parts. If the sugar and non-sugar part, if they can connect through carbon, carbon is the point where the non-sugar part and sugar parts are connected, then these glycosides are called C glycosides. If the connection is through oxygen, they are called O glycosides. If N, S. So I am not giving now. I will tell you whenever we are having. I will tell you C glycoside. It is a O glycoside. It is a N glycoside, like that. And at the end, I will give you. I think most in the material what you have got there, this classification. That's why I'm not giving now. Is that fine? And another classification is based on the glycone. Now all these are based on the glycone part, sugar part, number of sugar units, type of sugar unit, and based on the linkage. Now based on the aglycone part. Adi manu నేర్చుకున్నాం. Give the side heading. Classification based on the aglycone part. Based on the aglycone part. మనం ఆల్కలైడ్స్ లో ఒక కోడ్ పెట్టుకున్నాం. ఏంటది కదా?
IITQP, IASQP అని పెట్టుకున్నాం. ఇక్కడ కూడా అలాంటిది ఒకటి పెట్టుకుందాం. ఫ్యాక్స్ టీబీ అంటే నాకు కూడా తెలియదు, రైమింగ్ బాగుందని వాడే అంతే. ఫ్యాక్స్ ఏంటో చూద్దాం. Flavonoid glycosides. Anthracene or anthraquinone, coumarin, saponin, phenolic, aldehyde, cyanogenic, steroidal, thiocyanates or isothiocyanates, bitter glycoside. నేర్చుకుంటూ రాయండి. చెప్పా కదా, మనల్ని ఇంటికి వెళ్ళి చదువుకోవడం కార్యక్రమాలు ఏం లేవు మనకి, ఇక్కడ వచ్చేసేయాలి. That's possible. So let's go one by one. అయిందా? Flavonoid glycosides. So in the flavonoid glycosides, we have ginkgo, milk thistle, citrus, and ruta. Next, Anthraquinone glycosides. అరే ఒక్క నిమిషం. గింగో యాక్చువల్గా అందరూ చేసే తప్పు ఏంటంటే లాస్ట్ లో కేవో పెడతారు, జీవో ఉండాలి. సరేనా? జేఎన్కే జీవో లేదు. నెక్స్ట్, Anthraquinone glycosides, దే ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అయితే ఓ పని చేద్దాం. ఆల్కలైడ్స్ లో ఎలా ఉంటుందంటే every alkaloids having its individual properties, individual applications, very unique. But glycosides are not like that. Each glycoside is unique, but not individual plants. ఒక్కొక్క కేటగిరీ ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ కింద చెప్పేసుకోవచ్చు. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ ఐ సే వాట్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ గింగో, వాట్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ రూటా, సేమ్ ఉంటాయి. అంటే వాట్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఫ్లేవనాయిడ్ గ్లైకోసైడ్స్ అని తెలియాలి. So what is the use of flavonoid glycosides? If you want to know, then you should know something that is called stress. Flavonoid glycosides are actually antioxidant
by nature they are antioxidants. They will reduce the free radical stress, oxidative stress in the body. We already discussed that stress is the root cause for majority of the metabolic disorders kada prati daniki stress e aa stress continue ga undadam valla enti it leads to aging. 20 years అయినా 30 years లాగా అనిపిస్తాడు. అదే వాడు స్ట్రెస్ లేకుండా హ్యాపీగా ఉన్నాడు అనుకో, వాడు 40 అయినా కూడా 20 లానే కనిపిస్తాడు, రైట్? బాల ముసలి, రైట్? So aging is the first problem with the stress. Okay, so these are the compounds that will mitigate the stress in the body, but actually these compounds are produced due to the stress in the plants. Plant ki stress ఉంటుంది, దానికి ఏముంటుంది స్ట్రెస్? దానికి ఏమైనా పెళ్ళా పెట్టాట్లా అయినా కూడా స్ట్రెస్ ఉంటుంది. వాటర్ పోయిపోయినా స్ట్రెస్, వాటర్ ఎక్కువైనా స్ట్రెస్, టెంపరేచర్ ఎక్కువైనా స్ట్రెస్, చిల్లింగ్ స్ట్రెస్, అట్లాగే సాల్ట్ స్ట్రెస్. బీచ్ల్లో ఎక్కడ ఏం పెరగో చెట్లు ఎక్కువ కదా. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ స్ట్రెస్. బికాస్ ఆఫ్ ద స్ట్రెస్, టు మిటిగేట్ దట్ స్ట్రెస్ దే విల్ ప్రొడ్యూస్ సమ్ యాంటీఆక్సిడెంట్స్. బట్ అవర్ థాట్ ఈస్, why can't we use that compounds that are produced due to the stress to reduce the stress in the animals? These are such type of compounds, right? So these are antioxidant compounds, that's why they are protective for the body. They are anti-inflammatory, anti-cancer, protective, cardioprotective, ఏమైనా చెప్పుకోవచ్చు. సో అందుకని మనం తినే ఫుడ్ లో ఎక్కువగా ఫ్లేవనాయిడ్ రిచ్ ఫుడ్ ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటారు అనమాట. యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ పుష్కలంగా ఉండాలి అంటే అర్థం ఏంటంటే ఫ్లేవనాయిడ్స్ ఉండాలని. ఎక్కువగా ఫ్లేవనాయిడ్స్ ఆనియన్ లో కూడా ఉంటాయి, మీకు విషయం తెలుసోలేదు, ఆనియన్ లో కూడా ఉంటాయి. ఎనీవే, నెక్స్ట్ Anthraquinone glycosides. సో యూజ్ ఆఫ్ ఫ్లేవనాయిడ్ గ్లైకోసైడ్స్ అంటే ఏం చెప్తాం? యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ ఆక్సిడెంట్. ఎక్కడన్నా వేరే కలర్ తో రాసుకోండి సింపుల్ గా. యాంటీ ఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ. నెక్స్ట్ Anthraquinone glycosides. We have few plants like senna, cascara, zuba, ఇంకోటి ఉంది క్రాస్ చెక్ చేస్తాం కదా మీరు, నాకు తెలుసు. సెన్నా, కాస్పెరా, రుబార్, అలో, వీటికి ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది. Anthraquinones by nature they are used to treat constipation. For constipation. Constipation అంటే అదొక బద్ధకం, right? So they are by nature laxatives, cathartics, purgation they cause. Okay. Next, anthraquinones are also called anthracene glycosides. మనం చెప్పుకుందాం మనం ఇండివిజువల్ గా. నెక్స్ట్ coumarin glycosides. We have few plants like regular names. Soralia, Ammi, Vishnaga. Soralia, Ammi and Vishnaga. They are actually used to treat leukoderma. They are phytotoxic actually. They are very sensitive to UV. చెప్పుకుందాం డీటెయిల్డ్ గా.
Next, saponin glycosides. We have few plants like licorice, ginseng, Seneca, Quillia, Dioscorea. కొంచెం ఇట్లా అనాలి. Licorice, ginseng, Seneca, Quillia, Dioscorea. These are the plants comes under saponin. And we have so many other categories. I will tell you while classifying the saponin glycosides. So what about its general application? These saponin glycosides are, by nature, they are expectorant and anti-inflammatory. But individually, they are having their unique applications for saponin glycosides. Next. Phenolic glycosides. We have తెలుసా ఎవరికైనా తెలీదా? రీసెంట్ ఎగ్జామ్ లో కూడా అడిగారు. హైపరికమ్, బేర్బెర్రీ, ఇంకా విల్లో బార్క్. ఇట్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ సెయింట్ జాన్స్ వార్డ్. These phenolic glycosides, individually they are having their own applications, but together you can say they are antiseptic. But three are having completely different applications. Hypericum is analgesic. Bearberry is to increase the melanin, decrease the melanin synthesis. Willow bark is తెలుసా willow bark? Sorry, hypericum is antidepressant. Willow bark is analgesic. ఇట్లా నేను చెప్తా మళ్ళీ ఇండివిజువల్. నెక్స్ట్, ఆల్డిహైడ్ గ్లైకోసైడ్స్ కంటైనింగ్ ప్లాంట్స్. ఒకప్పటి అందరికీ ఇష్టమైన ఐస్ క్రీమ్ ఫ్లేవర్ ఇది, అదే ఇప్పుడు బటర్ స్కాచ్లు, చాక్లెట్లు వచ్చి డామినేట్ చేసినది. వెనిలా అని రాయకండి, వెనిలా అది వేరే. సైనోజెనిక్ అప్లికేషన్, flavoring agent. Why? Because ketones, aldehydes are comparatively they are volatile in nature. All acids పోల్చుకుంటే, so most of the times they are responsible for the fragrance. Rancidity అంటే తెలుసుగా. What is the meaning of rancidity? ఆక్సిడేషన్ ఏనా, ఇంకేం లేదా? డికంపోజిషన్ ఆఫ్ లిపిడ్స్. ఆక్సిడేషన్ కావచ్చు, హైడ్రాలసిస్ కావచ్చు, ఏమైనా కావచ్చు. It may be due to moisture, due to air, due to oxygen, due to enzymes, whatever it is, due to microbes. The texture will be decomposed. It will either go for oxidation or hydrolysis, and they give bad smell. Kada coconut oil oka konni నెలల తర్వాత స్మెల్ వస్తుంది, అవునా? సో దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద rancidity. Why? అది మనం లిపిడ్స్ లో చెప్పుకున్నాం.
because they are forming aldehydes and ketones. That's why they are having the smell, whether it is good or bad. Next, cyanogenic glycosides. Cyanogenic glycosides, yes, linseed, ఇంకా ఎస్ బిటర్ ఆల్మండ్, ఒక బార్క్ ఉంది వైల్డ్ చెర్రీ బార్, మ్యాడ్ చెర్రీ అని మనం ఎక్కడో చదివాం ఒకటి, ఏంటది విచ్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాడ్ చెర్రీ, బెల్లడోనా, పిచ్చి చెర్రీ అన్నాం కదా. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ సినానిమ్ ఏంటి బెల్లడోనాకి, డెడ్లీ నైట్ షేడ్. Linseed, bitter almond and wild cherry bark. Next, steroidal. ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పలేదు కదా, దీనికి జనరల్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ఎమోలియన్. పేరేమో సైనోజెనిక్ అని భయంకరంగా ఉన్నా కూడా దానికి అంత సీన్ లేదు. నెక్స్ట్, steroidal. Under this category, we will be discussing cardiac glycosides. Cardiac glycosides comes under steroidal glycosides. Okay. So examples. Yes. Digitalis, Strophanthus, Tivacia, స్క్విల్. స్క్విల్ గురించి ఫార్మసిస్ట్ ఎగ్జామ్ అని అడిగారు మన తెలంగాణ దాంట్లోనే, గుర్తుందా, చూసారా? ఐ థింక్ ఆర్ఆర్బినో మన ఈఎస్ఐ అనుకుంటా, కానీ దాన్ని సినానిమ్ అడిగారు. సి ఆనియన్ అంటాం స్క్విల్ని, జంగ్లీ ప్యాజ్ అంటాం, అంటే జంగిల్ అంటే సి కాదు, మళ్ళీ మనం రాసుకున్నాం అక్కడ, జస్ట్ ఇప్పుడు ఏదో ఉత్సాహం కొద్దీ చెప్తున్నా అంటే. నెక్స్ట్, థయోసైనేట్స్, ఐసోథయోసైన్. మరి దీనికి అప్లికేషన్ చెప్పలేగా, ఏంటి ఇవన్నీ కూడా కార్డియోటానిక్స్, కార్డియోటానిక్స్. ఓకే. నెక్స్ట్, థయోసైనేట్స్ ఆర్ ఐసోథయోసైనేట్స్. ఎగ్జాంపుల్స్, we have black mustard, counter irritant, counter irritant అంటే పెయిన్ బామ్ లో యూజ్ చేస్తారు. సరే, ఏంటి అని అడిగి ఎక్కడ వాడతారు అంటున్నారు. ఇట్ ఇరిటేట్స్. నొప్పి ఉందనుకోండి, జెండు బామ్ పెట్టుకుంటే నొప్పి పోదు. ఇట్ ఇరిటేట్స్ అంటే బాధను మర్చిపోవడానికి ఇది ఇరిటేట్ చేసి ఇటు డైవర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. మనసు బాగపోతే మందు తాగినట్లు, రైట్? ఇది కూడా అంటే పెయిన్ ని మాస్క్ చేయడం కోసం డైవర్ట్ చేస్తుంది, ఇరిటేషన్ క్రియేట్ చేసి, అట్లా ఆ బాధతో మర్చిపోతారు అనమాట. దానికంటే ఇదేనయ్యో అని. బిట్టర్స్ రాసుకోండి. బిట్టర్స్ చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. బిట్టర్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ చిరాటా, కరేలా, ఇంకా బిట్టర్ ఆల్మండ్ సైనోజెనిక్ వస్తుంది. జెన్షియన్, ఇంకోటి ఉంది, జాగ్రత్తగా రాయండి. చెప్పుకుందాం మన ఇండివిజువల్
ప్లాంట్స్ చెప్పుకునేటప్పుడు. తర్వాత దీని అప్లికేషన్ బిట్టర్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ యూస్ టు ఏంటి చెప్పుకున్నాం మనం ఎక్కడ సింకోనా చెప్పినప్పుడు చెప్పా అక్కడ మీకు. సింకోనా యూజ్ ఏంటి? యాంటీ మలేరియల్. మనకి 3 యాంటీ ప్రోటోజోల్ ప్లాంట్స్ నేర్చుకున్నాం కదా ఆల్కలాయిడ్స్ లో. ఏంటవి? ఫస్ట్ ఏంటి? సింకోనా. సరే, ఇంకో ప్లాంట్స్ ఏంటని అడుగుతున్నా. 3 యాంటీ ప్రోటోజోవల్ ఆల్కలాయిడ్ కంటైనింగ్ ప్లాంట్స్ అని చెప్పాను. కుర్చీ. ఇంకోటి ఇపికాక్. Ipecac is also anti-protozoal. Ipecac and Kuchi having same mechanism. Specific against Antamoeba histolytica. That's why to treat dysentery and cheppa. But okka Cinchona maatrame specific against Plasmodium species. Falciparum and virus రెండిటికి ఇది సెన్సిటివ్ అన్నమాట. కాకపోతే ఇప్పుడు కాదు, ఒకప్పుడు. ఇప్పుడు రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసింది. సో ఇట్లా గుర్తు పెట్టుకోవాలి అన్నీ కూడా. సరేనా? మొదలు పెడదాం. ఎలా? దేని నుంచి మొదలు పెడదాం? అట్లా ఇంకో విషయం చెప్పాలి ఇక్కడ. I said sugar units are attached to the non-sugar unit through alpha linkage or beta linkage. If you see any naturally occurring glycoside, you will see only the beta linkage only. All naturally occurring glycosides are beta linkage మాత్రమే కనిపిస్తుంది. But if you try to synthesize in the laboratory by mistake, if you get alpha, don't worry. It is also biologically active. Why? Because we don't bother about the sugar unit. We don't bother about the linkage. Why? Because we are bothering about the non-sugar part only. Non-sugar part ఏది ఉంది అని అవసరమే, కానీ ఏ షుగర్ ఉంది, ఎక్కడ లింక్ అయి ఉంది, ఎట్లా వచ్చింది అవసరం లేదు. But sometimes it is responsible for its solubility and its bioavailability. Okay. So now let's start with the flavonoid glycosides. Give the side heading. Flavonoid glycosides. అర్థమైంది ఇంతవరకు చెప్పింది? క్లియరా? జనరల్ ప్రాపర్టీస్ ఖచ్చితంగా తెలియాలి. ఓన్లీ ప్లాంట్స్ చదువుకుంటే సరిపోదు. ఆల్కలాయిడ్స్ అట్లాగే చెప్పుకున్నాం. మీరు నోట్స్ రాసుకున్నారా మరి ఆల్కలాయిడ్ జనరల్ ప్రాపర్టీస్? సరే, రాసుకోండి, అది చాలా అవసరం. ఇప్పుడు గ్లైకోసైడ్స్కి ఎట్లయితే చెప్పుకున్నామో అలా చెప్పాను ఆల్కలాయిడ్స్ కూడా. Actually, flavonoids, if you want to categorize, they comes under polyphenolic compounds. Do you know tannins? Tannins తెలుసా? Tannins actually phenolic compounds. The same way, flavonoids are also phenolic in nature. I think you know the difference between alcohol and phenol. తెలుసా ఏంటి? If the hydroxyl group is present on the aliphatic system, that is called alcohol. If the OH group, hydroxyl group is present on the aromatic system, they are phenols. ఇంకొక విషయం చెప్పవచ్చు, ఫినాల్స్ ఆర్ aromatic కదా. Aromatic amino phenols కనుక మనకు తెలిస్తే we can guess that these phenols, mostly phenolic compounds, they are biosynthetically derived through shikimic acid pathway. ఎలా? షికిమిక్ యాసిడ్ పాత్వే ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి చెప్పాను, మీరు చాలా చిన్నపిల్లలు అప్పుడు. 3 aromatic amino acids అని చెప్పాను. టైరోజిన్, ట్రిప్టోఫాన్ అండ్ ఫీనైల్. ఎలా నేను గుర్తుందా? రోమన్ నెంబర్ 1 అని పెట్టి మరీ రాయించారు. All those 3 are phenolics. అంటే most of the phenolic components from the plants we are getting through shikimic acid pathway. Mostly, not 100%. Okay. So you can simply say, sometimes if anybody asks what is the biosynthetic pathway for tannins or all these polyphenolic compounds, you can guess they are through shikimic acid pathway. Okay now, raskondi. Flavonoids are polyphenolic compounds. Adu chair middle lo. Flavonoids are polyphenolic compounds. Next, they are antioxidants. ఆ మిడిల్ లో కూర్చో, అక్కడ ఇద్దరే ఉన్నారు వెళ్ళండి. They are antioxidant, they are anti-inflammatory, anti-cancer,
protective, sorry, uses, uses I చెప్పింది, general chemical tests. General chemical tests. ఈ ఫ్లేవనాయిడ్ స్కెలిటన్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, రైట్? దీన్ని డిటెక్ట్ చేయడం కోసం మనకు ఒక మెటల్ బేస్డ్ రియాక్షన్ అవుతుంది. అది గుర్తుపెట్టుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ. సీతమ్మ వాకెట్లో సిరిమల్లి చెట్టు సినిమా చూసారా? అందులో మహేష్ బాబు పేరేంటి? అదే రాసుకోండి, చిన్నోడా కాదు, ఇది షినోడా. షినోడా టెస్ట్ ఎలా చేస్తాం? వెరీ సింపుల్. Just take the sample and dissolve it in a solution like chloroform and add magnesium metal. So magnesium turnings antam manam. To this you add concentrated hydrochloric acid. You will see a beautiful crimson red color. ఫ్లేవనాయిడ్ అనగానే మనకు గుర్తుకు రావాల్సింది షినోడా. ఇదేదో జపాన్ పేరులా ఉంటుంది. షినోడా. Flavonoids are also can be detected with lead acetate. If you add lead acetate, you will get white precipitate. But especially the flavonoids, if you add NaOH, you will get yellow color. ఈ రెండు మర్చిపోయినా పర్లేదు, ఇది మాత్రం మర్చిపోకూడదు. చూడండి, lead acetate is a metal, అవునా? lead is a metal కదా. అట్లా మెగ్నీషియం వేస్తాం. ఇంకా మెగ్నీషియం మనం ఇంకెక్కడ యూజ్ చేయం, షినోడాలో మాత్రమే. డైరెక్ట్ గా మెటల్ పీసెస్ యాడ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ప్లాంట్ గురించి నేర్చుకుందాం. అంత డీటెయిల్ గా కూడా ఏం అవసరం లేదు. జస్ట్ ఎలా అంటే, ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను, గిల్కో. ఫస్ట్ ది గింకో. It is called maiden hair tree. Maiden అంటే క్రికెట్ లో maiden కాదు, maiden అంటే పని మనిషి కాదు, పెళ్లి కాని ఆడపిల్ల అని అర్థం. పని మనుషులు వాళ్ళు. ఆవిడ జుట్టు ఎట్లా ఉంటది, ఇప్పుడు కాదు ఒకప్పుడు అంత అందంగా ఉంటుందని అర్థం అనమాట. దాని లీవ్స్ అట్లానే ఉంటాయి అందంగా. బయాలజికల్ సోర్స్. ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద లీవ్స్ ఆఫ్ గింకో బైలోబా. చాలా ఈజీ దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం. బిలాంగ్స్ టు ద ఫ్యామిలీ. చాలా మందికి ఇది ఏంటో బిలాంగ్స్ టు అంటే తెలుసు కదా మీ అందరికి, సింబల్ మ్యాథ్స్ లో. ఎందుకంటే నేను బైపీసీ కదా చదివింది, ఎంపీసీ. మీకు చాలా డౌట్లు వస్తాయి మళ్ళీ. గింకోయేస్, ఇందులో ఉండే కెమికల్ ఫ్లేవనాయిడ్ గ్లైకోసైడ్స్, గింకోలైడ్స్.
ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఆప్షన్స్ లో ఇచ్చినా కానీ, అందుకే నేను ఎప్పుడు అడగరు. యూజెస్ తెలియాలి. అఫ్ కోర్స్ దే ఆర్ ప్రొటెక్టివ్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ ఆక్సిడెంట్ అని చెప్పాను, కానీ దిస్ ఎస్పెషల్లీ యూజ్డ్ ఫర్ ట్రీటింగ్ మైక్రో అండ్ మ్యాక్రో vascular or circulatory problems. Like Raynaud's disease. సో కొంతమందికి బ్రెయిన్ లో చిన్న చిన్న క్లాట్స్ ఫామ్ అవడం, సమ్టైమ్స్ ఇట్ లీడ్స్ టు పెరాలసిస్, లేకపోతే బ్లడ్ వెజల్స్ హీమరేజ్ ఉంటుంది బ్రెయిన్ లో, క్యాపిలరీస్ లీక్ అవుతూ ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు. మైగ్రేన్ ఉన్న వాళ్ళకి, ఎక్కువ స్ట్రెస్ లో ఉన్న వాళ్ళకి, కోపాన్ని లోపల అణుచుకుంటూ ఉంటారు చూసారా, వాళ్ళే తొందరగా పోతారు అరిచే వాళ్ళకంటే. మగవాళ్ళకి హార్ట్ అటాక్స్ ఎక్కువ వస్తాయి ఆడవాళ్ళకంటే, తెలుసా ఎందుకంటే ఆడవాళ్ళు అనుకోండి, మోస్ట్లీ వాళ్ళ నెత్తిన కొండ ఉంటుంది, కావాల్సినప్పుడు ఆన్ చేసుకొని ప్రతి దానికి ఏదో రకంగా దాన్ని బయటికి పంపించేస్తారు అనమాట. మగవాళ్ళు ఏడిస్తే, ఆడపిల్ల ఏడుస్తున్నారు పాప, వాళ్ళు ఒక్కళ్ళే కూర్చొని ఏడుస్తారు. కొన్నిసార్లు లోపలే దాచుకుంటారనమాట, ఆ గుండెల్లో బాధ దాచుకొని ఆగిపోతుంది, అప్పుడు దాన్ని హార్ట్ అటాక్స్ అంటారు. రైట్, కాబట్టి అబ్బాయిలు మీరు కూడా అరవండి. రేనాడ్స్ డిసీజ్ ఇది ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. గింకో బైలోబా, గింకోలైట్స్, ఇది మన ఇండియాలో పెరిగే ప్లాంట్ కాదు, చైనా, జపాన్, కొరియా, ఈ ఎక్కువగా చైనా, అక్కడ ఎక్కువ పెరుగుతుంది అనమాట. రైట్, నెక్స్ట్ ఇంకో ప్లాంట్ ఏంటి, సిట్రస్ గురించి చెప్పట్లేదు. ఆల్ సిట్రస్ ప్లాంట్స్ బిలాంగ్స్ టు ఫ్యామిలీ, రూటేసి, గుర్తుపెట్టుకోండి. అయితే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ నేర్చుకుందాం, రాసుకోండి. సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ అని పెట్టండి, సిట్రస్ అని సైడ్ హెడింగ్ పెట్టండి. సిట్రస్, they belongs to the family. We have some flavonoids with these names: rutin, camphorol, quercetin. మీకు నారింజలు తెలుసా? ఆరెంజ్లు కాదు, నారింజిల్ అని కూడా ఒక ఫ్లేవనాయిడ్ ఉంది. ఇంకొకటి ఉంది హెస్పెరిడిన్. ఇవన్నీ కూడా ఫ్లేవనాయిడ్స్. ఇంకా ఫ్లేవనాయిడ్ గ్లైకోసైడ్, ఐసోరామ్నటిన్ అని, ఇట్లా అరౌండ్ 25 to 30 వెల్ నోన్ ఉన్నాయి. Flavonoids are actually, people are calling as vitamin P. Flavonoids ని వైటమిన్ పి అని కూడా అంటారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. వైటమిన్ పి అంటే ఫ్లేవనాయిడ్స్ అన్నమాట. రూటిన్, క్యాంఫరాల్, క్వర్సెటిన్, నారింజిన్, హెస్పెరిడిన్, ఐసోరామ్నటిన్, ఇంకా చాలా బయోసైడ్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. 2 sugars 3 sugars ఉన్నాయి కూడా. సరేనా? వైటమిన్ పి అంటే ఫ్లేవనాయిడ్స్, పి ఫర్ ప్రొటెక్షన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఇంకేం ప్లాంట్స్ చెప్పుకున్నాం? ప్లాంట్ నేమ్స్, కెమికల్స్ చాలా. మిల్క్ టిజిల్, ఇందులో సిలిమారిన్ అని ఉంటుంది, రాసుకోండి. SILYMARIN. SILYMARIN.
సిలిమారిన్. చాలు, ఇంకేం అవసరం దీని గురించి. బై జీనస్ గుర్తుపెట్టుకోండి, సిలిబమ్. We have different species in Cilibium. ఉండేది సిలిమారిన్. అరే ఫ్లేవనాయిడ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ అవే చెప్తుంది. వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ ప్రెజెంట్ ఇన్ మిల్క్ టీజల్? సిలిమారిన్. ఏంటది? ఫ్లేవనాయిడ్. మన ఫ్లేవనాయిడ్స్ చదువుతుంది ఇప్పుడు. ఏ ప్లాంట్స్ నుంచి వస్తాయంటే సిలిబియం జీనస్ చాలా ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి. బోర్డు కనిపించట్లేదా? బ్లూతో అయినా బ్లాక్ కూడా కనిపించట్లే. సరే, స్పెల్లింగ్ చెప్తూ ఉండాలి అప్పుడప్పుడు. నెక్స్ట్ ఇంకేం అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి, మిల్క్ థిజిల్ అనే పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకసారి రీసెంట్ ఎగ్జామ్ లో అడిగారు, ఇందులో ఏముంటాయి? ఫ్లేవనాయిడ్స్ ఉంటాయి. సిలిమారిన్ ఎక్కడ? మిల్క్ థిజిల్ లో ఉంటుంది. సిలిబియం జీనస్. చాలు, అంతకు మించి ఏం నేర్చుకోవాల్సిన పని లేదు. వి నో ద యూజెస్, వి నో ద కెమికల్ టెస్ట్ కదా. నెక్స్ట్ రూటా అంటే రూటా గ్రావియోలెన్స్ అనమాట. రూటా జీనస్ లోనే ఎక్కువ ఉంటాయి, అందులో రూటిన్ ఉంటుంది. అర్థమైందా? ఫ్లేవనాయిడ్ గ్లైకోసైడ్స్ రూటా అని మీకు గుర్తుంటే, రూటాలో రూటిన్ ఉంటుంది. రూటా గ్రావియోలెన్స్ అని ఒకవేళ ఎగ్జామ్ లో కనిపించినా మీకు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేస్తారు. సో ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్. నెక్స్ట్ కేటగిరీ ఆఫ్ గ్లైకోసైడ్స్ అంటే ప్రత్యేకంగా చదవాల్సినవి అయితేనే మనం నేర్చుకున్నాం, చూడగానే ఐడెంటిఫై చేసేది అయితే అవసరం లేదు, అంతే కదా. నెక్స్ట్ ఏమున్నాయి? ఏ ఫర్ యాంథ్రాక్వినోన్ గ్లైకోసైడ్స్. Anthraquinone glycosides. దీన్ని యాంథ్రసీన్ గ్లైకోసైడ్స్ అని కూడా అంటారు. Can be also called as anthracynolides. Anthranylides ఎట్లయినా అనొచ్చు. ఒక నిమిషం. Anthracynosides అండి. Anthracynosides. మీ అందరికీ ఆల్రెడీ చెప్పాను, మీ అందరికీ గుర్తుంది. ఏంటిది? సైక్లోహెక్సేన్. ఇది సో ఇది యాంథ్రసిన్ మాయిటీ. దీని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం మనం. జనరల్ కెమికల్ టెస్ట్. తెలుసు మీకు? ఎగ్జాక్ట్లీ. బాన్ ట్రాగర్స్ టెస్ట్. ఇంకొకటి ఉంది, మాడిఫైడ్ బాన్ ట్రాగర్స్. అది ఎట్లా ఏంటి ఏం అవసరం లేదు, ఇప్పుడు ఏం చెప్పాల్సిన పని లేదు. ఒక యాసిడ్ ఉంటుంది ఎప్పుడు బ్రేక్ చేయడానికి, ఒక రియేజెంట్ ఉంటుంది డిటెక్ట్ చేయడానికి. కానీ you have to remember that ball trackers test is to identify O glycosides. If your compound is having C glycosides, then you need this modification. That modification దేంతో చేస్తారంటే 5% ferric chloride యాడ్ చేస్తారు. If you add 5% FeCl3 to the reagent, then it can cleave carbon linkage also. Why? Because carbon linkage is tough to break. Oxygen linkage is easy to break. O glycosides are easy to break, but not C glycosides. But if your molecule is having both O linkage and C linkage,
Then what is the test you use? Option A, Bontrager's test. Option B, modified Bontrager's test. Option C, both. Option D, none. ఆప్షన్ బి, మోడిఫైడ్ బాండ్-ట్రాగర్స్ టెస్ట్. ఎందుకని? ఒక దాంట్లో రెండు ఉన్నప్పుడు బాండ్-ట్రాగర్స్ టెస్ట్ చేస్తే ఓన్లీ ఓ మాత్రమే బ్రేక్ అవుతుంది, సి విల్ నాట్ బ్రేక్. బట్ ఇఫ్ యూ యాడ్ మోడిఫైడ్ బాండ్-ట్రాగర్స్ టెస్ట్, సి విల్ బ్రేక్, డెఫినెట్లీ ఓ విల్ ఆల్సో బ్రేక్. ఎందుకని? సి ఈజ్ ద టఫెస్ట్ బాండ్. సినే బ్రేక్ అయిందంటే ఓ ఎందుకు బ్రేక్ కాదు? గుర్తుపెట్టుకోండి, రెండు ఉంటే రెండు అని చెప్పకూడదు. మళ్ళీ రెండు లింకేజ్ ఉంటే రెండు వేసేయండి అనకూడదు. రెండు లింకేజ్ చూస్తున్నప్పుడు ఏది స్ట్రాంగ్ అది వేస్తే రెండు పోతాయి అనమాట, అంతే కదా? ఇది మీకు తెలియాలి. ఆ మోడిఫికేషన్ కూడా 5% FeCl3 తోటి అవుతుందని కూడా తెలియాలి. యూజెస్, జనరల్ యూజెస్ ఆఫ్ యాంథ్రాక్వినోన్ గ్లైకోసైడ్స్ ఏమని చెప్పుకున్నాం? రాసుకోండి. దే ఆర్ లాక్సేటివ్స్, purgatives, cathartics, bitter tonics. ఇవన్నీ దానికి ఉన్న ప్రాపర్టీస్. ఈ ప్రాపర్టీస్ ఎక్కడ వాడుకోవచ్చు అంటే బద్ధకాన్ని వదిలించడానికి, కాన్స్టిపేషన్ ట్రీట్ చేయడానికి. కింద రాసుకోండి, టు ట్రీట్ కాన్స్టిపేషన్. కాన్స్టిపేషన్ ఎలా వస్తుంది? వస్తుంది అనకూడదు, రాకపోతే కాన్స్టిపేషన్ అనాలి కదా. బట్ హౌ ద ప్రాబ్లం? దేనివల్ల? లో ఫైబర్ డైట్, ఇంకా ఏదో చెప్తాను అర్థం కావట్లేదు. పెరిస్టాలిక్ మూమెంట్స్ తగ్గడం వలన. ఇంకా ఎందుకు తగ్గుతాయి? వాటర్ తక్కువ తీసుకోవడం వలన. ఎవరు చెప్పారు మీకు? సింపాథటిక్ సిస్టమ్ యాక్టివేట్ అవ్వడం వలన. అంటే ఏజ్ ఈజ్ ఎ రీజన్ కదా. పుట్టిన దగ్గర నుంచి మనకు సపోజ్ ఒక 70 ఏళ్ళు వచ్చినాయి అనుకోండి, ఎన్ని సంవత్సరాలు అనేది అరిగించుకుంటుంది? రోజుకి 4 సార్లు తింటున్నాడు. మళ్ళీ పళ్ళే కాదు, ఇంటెస్టైన్ కూడా ఇక అరిగిపోతుంది అనమాట. ఇంకా పని చేయలేదు, చాలా బాగుంది, ఇంకా మొయిల్ తినగల నాయన అని చెప్పేసి. సో ఏజ్ తో పాటు ఏమవుతుంది అంటే ఆ టానిసిటీ, పెరిస్టాలిక్ మూమెంట్స్ ఇచ్చి ఆ టానిసిటీ ఉంటుంది, కాంట్రాక్షన్ ఎబిలిటీ. దట్ స్మూత్ మజిల్ విల్ నాట్ కాంట్రాక్ట్ దట్ మచ్ ఫోర్స్ఫుల్లీ. సో దే డోంట్ హ్యావ్ that much of peristaltic movements, strong peristaltic movements, strong bowel movements they don't have. And sometimes some drugs like parasympatholytics or sympathomimetics, they also will reduce the peristaltic movements kada. Parasympatholytics దగ్గర tropane alkaloids ఏం చెప్పుకున్నాం? టు ట్రీట్ డయేరియా అని చెప్పుకున్నాం. ఎందుకని? ఇట్ విల్ స్టాప్ ద పెరిస్టాలిక్ మూమెంట్స్ కాబట్టి. అట్లాగే సింపాథోమిమెటిక్స్, ఎఫెడ్రా చెప్పినప్పుడు ఏం చెప్పాను? ఇట్ కాజెస్ బ్రాంకో డైలేషన్ అని చెప్పాను, అంటే కన్స్ట్రిక్షన్ కాదు. సో ఇట్ ఈస్ రిలాక్సెంట్ అనమాట. అట్లాగే ఓపియం చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను, పపావెరిన్ ఈజ్ ఎ స్మూత్ మజిల్ రిలాక్సెంట్ చెప్పానా? సో దట్ ఈస్ ఆల్సో కాజెస్ కాన్స్టిపేషన్. సో బికాస్ ఆఫ్ సమ్ మెడిసిన్, డ్రగ్స్ ఆల్సో కాన్స్టిపేషన్ కెన్ హ్యాపెన్ బేస్డ్ ఆన్ ద డైట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లో ఫైబర్ డైట్ దెన్ ఇట్ లీడ్స్ టు కాన్స్టిపేషన్. అందుకని లీఫీ వెజిటబుల్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉండాలి అని. అంటే ఫైబర్స్, సాల్యుబుల్, ఇన్సాల్యుబుల్ ఫైబర్స్ 2 రకాలు ఉన్నాయి. ఎప్పుడైనా నాన్ వెజ్ వరుస 3-4 days తిన్నారనుకోండి, డెఫినెట్లీ ఇట్ లీడ్స్ టు కాన్స్టిపేషన్. ఓకే, సో ఇట్లా రీజన్ ఏమైనా కానీ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే వాడి పని అవ్వదు. పాట పాడతాడు, కచేరీ చేసినా కూడా ఎంతో కష్టపడుతూ ఉంటాడు. ఆ ప్రాబ్లంని ఎందుకు అంత సీరియస్గా తీసుకోవాలి? వదిలేసి పోనీ ఏమైంది దాచుకుంటాడు. కానీ ఇట్ లీడ్స్ టు హెమరాయిడ్స్, ఇట్ లీడ్స్ టు పైల్స్, at the end it leads to colorectal cancer. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వస్తాయి. అందుకని కాన్స్టిపేషన్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ ప్రాపర్లీ బై చేంజింగ్ ద లైఫ్ సైకిల్, లైఫ్ స్టైల్. ఫుడ్ ని, డైట్ ని చేంజ్ చేసుకోవడం ద్వారా తీసుకోవాలన్నమాట. ఎనీవే, అయితే ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ద కంటెంట్, ద సెమీ సాలిడ్ కంటెంట్ ఆన్స్ టు సాలిడ్స్.
that solids cannot be excreted properly. ఎందుకు సాలిడ్ గా టర్న్ అయిందంటే it is spending more time in the large intestine. So the large intestine will absorb the moisture from the content and returns to solids. రాళ్ళు లాగా మారిపోతుంది. రాళ్ళు తిని అరిగించుకోవచ్చు కానీ రాళ్ళని ఎక్స్క్రీట్ చేయలేడు ఎవడు కొట్టలేదు ఇంతవరకు, రైట్? అలాంటి పరిస్థితుల్లో చేయాల్సిన పని ఏంటి? యూ హ్యావ్ టు టర్న్ ద సాలిడ్స్ ఇంటూ సెమీ సాలిడ్, ఇఫ్ పాసిబుల్ లిక్విడ్. దెన్ ఇట్ కాజెస్ ఈజీ evacuation of the bowel. That is called laxation. Laxatives are the agents that causes easy evacuation of the bowel. Easy evacuation అంటే ప్రశాంతంగా వాడి పని అవుతుంది అనమాట, పెద్ద కష్టాలు లేకుండా. Purgatives, cathartics వేరు మళ్ళీ. Purgatives, cathartics, what they do is they will stimulate the smooth muscle. They increase the peristaltic movements. It leads to quick evacuation of the bowel. Easy వేరు, క్విక్ వేరు. గేట్లు ఎత్తేయడమే అనమాట, ఎవరి చేతుల్లోనూ ఉండదు, రైట్? పర్గేషన్ అది ఇంకా పవర్ఫుల్ అయితే కెథాటిక్ అనమాట. ఆముదం 1 స్పూన్ తాగండి, పర్గేషన్. 2 స్పూన్లు తాగండి, కెథాటిక్, రైట్? ఆ ప్రవాహానికి అడ్డుకట్ట వేయలేరు అనమాట ఎవరు, రైట్? సో ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఎవరికి కావాలంటే కాన్స్టిపేషన్ తో ఉన్న వాళ్ళకే కావాలండి. చిన్నపిల్లలకి ఆముదం వేస్తారు తెలుసుగా, జస్ట్ ఒక 2-3 చుక్కలు చిట్టు ఆముదం అని చెప్పేసి. వుడ్వర్డ్స్ తో పాటు మీకు కూడా ఆముదం వేసే ఉంటారు అప్పట్లో, రైట్? సో ఎనీవే అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని కూడా మనం డిస్కస్ చేయాలా అంటే చెయ్యాలి. ఎందుకని? ఆ బాధ ఎవరికి చెప్పుకోలేరు, రైట్? సో ప్రపంచం అంతా కూడా కాన్స్టిపేషన్ తో సఫర్ అవుతుంది, తెలుసా మీకు ఆ సంగతి? అందరూ ఏదో షుగర్, క్యాన్సర్ అది ఇది అని చెప్తూ ఉంటారు, హార్ట్ అటాక్స్ అని. అందరికి తెలుస్తాయి ఇవి, రైట్? వాడి కాన్స్టిపేషన్ ఉందా లేదా అని వాడికి నెక్స్ట్ ఎదురు చూసే వాడికి తెలుస్తుంది అనమాట, రైట్? ఎనీవే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం ఇందులో ప్లాంట్స్ సెన్నా, క్యాస్కేరియా, రుబార్బ్, అలో. వీఆర్ ద సప్లయర్స్ ఆఫ్ సెన్నా టు ద వరల్డ్. మనం ఎలా తింటాం? మన ఫుడ్ అంతా కూడా వెరీ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్. మన దాంట్లో రకరకాల వెజిటబుల్స్ ఉంటాయి, లీఫీ వెజిటబుల్స్ ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి. వెరీ రిచ్ ఇన్ ఫైబర్స్ అండ్ మినరల్స్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్. కానీ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో ఫుడ్ అలా ఉండదు. అంతా కూడా పోర్క్, బీఫ్, అది ఇది అని చెప్పేసి జస్ట్ ఫ్రైడ్, ఇట్లా సింపుల్ గా హాఫ్ బాయిల్డ్ ఇట్లా తింటూ ఉంటారు అనమాట. మనం ఏంటి కర్రీ చేసుకొని రైస్ లో కలుపుకుని తింటారు నాన్ వెజ్ అయితే. వాళ్ళు అట్లా కాదు, జాయింట్స్ అని, మన KFC స్టైల్ అనమాట మనకు వచ్చింది. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి కాన్స్టిపేషన్ ఉంటుంది. ఎప్పుడు వాళ్ళు వేసుకుంటూనే ఉండాలి డైలీ, లేకపోతే వాళ్ళకి ప్రకృతి నియమాలు సహకరించవు అనమాట. సో ప్రపంచానికి కనుక మనం సెన్నా సప్లై చేయడం ఆపేస్తే, ఇప్పుడు చైనా ఏం చేస్తుంది? ప్రపంచం మీద ఆధిపత్యం చెలాయించాలి, మాది గొప్ప ఎకానమిక్ కంట్రీగా తయారవ్వాలి అని చెప్పేసి ఏదో చేస్తుంది. మనకు అంత కష్టమే అక్కర్లా, అణుబాంబులు వేయాల్సిన పని లేదు కొరియాలాగా. సప్లై ఆపేస్తే చాలు, ప్రపంచం అంతా చచ్చిపోతుందండి ఊపిరాడక. తెలుసు మీకు ఎందుకో, రాసుకోండి. ఫస్ట్ ప్లాంట్ అలోతో మొదలు పెడదాం. ALOE, అలో. దీనికి ఒక అందమైన సినానిమ్ ఉంది, ఇది లేదు, జస్ట్ కుమారి. సాంస్క్రిట్ లో కొంతమంది దీన్ని ఘృత కుమారి అంటారు. ఘృత మనకొద్దు, కుమారి. ఇది ఎప్పటికీ శ్రీమతి కాదు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ముసబ్బర్. తెలుగులో ముసాంబరం అంటాం. పెద్దవాళ్ళని అడగండి, మీ అమ్మమ్మలు, తాతయ్యలు ఎవరైనా ఉంటే ముసాంబరం అంటాం. సోర్స్ ఏంటి? పార్ట్ ఏంటి? లీవ్స్ కదా. ఏ కలర్ లో ఉంటుంది? లీవ్స్ గ్రీన్ గానే ఉంటాయండి. అందు నుంచి తీసేది ఎలా ఉంటుంది? వైట్ ట్రాన్స్పరెంట్ కదా, అది కాదు. లీఫ్ కట్ చేసిన తర్వాత సైడ్ నుంచి ఎల్లో కలర్ జ్యూస్ వస్తుంది, దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఆ ట్రాన్స్పరెంట్ మ్యూసిలేజినస్ ఫ్లెష్ జ్యూస్ జెల్, అది మీ మొహానికి రాసుకోవడానికి తప్ప దేనికి పనికిరాదు, సరేనా? సో మనం మాట్లాడుకునేది సైడ్ నుంచి వచ్చే ఎల్లో కలర్ జ్యూస్. టేస్ట్ ఎలా ఉంటుంది తెలుసు కదా,
దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. How they collect is, they collect that yellow color juice, they will cut the leaves, they will keep in the inclined position, the yellow color juice will be oozes out from the elotic cells. నేను చెప్తా అది. They collect in the, mostly in olden days in Africa they used to collect in the skin, goat skin, right? After collecting they will boil it in different pans, copper pans or iron pans or somewhere. After evaporating all the moisture from it, that yellow color juice turns to brown, right? This brown colored dried juice will be powdered and supplied. So that converted brown colored powder we are talking about, that is rich in anthraquinone glycosides, that is used to treat constipation. చాలా మందికి జల్ మ్యూసిలేజినస్ గా ఉందిగా, పనిచేస్తుంది కాన్స్టిపేషన్ అనుకుంటా. ఈ మ్యూసిలేజెస్ అక్కడ మ్యూసిలేజినస్ ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేయదు, సరేనా? రాసుకోండి. బయాలజికల్ సోర్స్ ఫ్రమ్ ద డ్రైడ్ జ్యూస్ obtained from dried juice obtained from the leaves of, ఎక్కడన్నా ప్లేస్ ఉందా? ప్లేస్ చైర్స్ తెచ్చుకోండి పక్కన. From the leaves of from the leaves of, we have different sources for aloe. Aloe barbadensis, Aloe ferox, Aloe perri, perri, జాంజిబర్. అయితే వీటికి సినానిమ్స్ ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏంటది? కొరికావా కాదు, ఇది చురాకో. సోకోట్రినలో, కేల్ అండ్ జాంజిబర్. ఫ్యామిలీ ఏంటి? మనం ఆల్కలైడ్స్ లో 2 ప్లాంట్స్ నేర్చుకున్నాం లిలియేసి ఫ్యామిలీలో, విరాట్రం, కాల్చికం. ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ నలుగురిలో తోపు ఎవరు? మనకి అలోవెరా తెలుసు, ఇండియన్ వెరైటీ ఆఫ్ అలో. అలోవెరా ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ టు అలో బార్బడెన్సిస్. ఓకే, అరే నేను అది తింటూ రాశాను. ఏం కాదు చప్పరించకండి. అడి తింటి దగ్గర రాసుకోండి. ఇవన్నీ సౌత్ అమెరికా, సౌత్ ఆఫ్రికా, వీటిలో పేర్లు అనమాట. కేప్ టౌన్ ఉంది మనకి, ఇవన్నీ ఏరియాలు. అయితే ఇందులో ఉండే కెమికల్ ఏంటి అని చాలా ఈజీగానే ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. బార్బలోయిన్ అనే కెమికల్ ఉంటుంది, కానీ అలో బార్బడెన్సిస్ లో ఎస్పెషల్లీ ఐసోబార్బలోయిన్ ఉంటుంది. రిమెంబర్, ఐసోబార్బలోయిన్. కానీ అలో ఫెరాక్స్ లో బీటా బార్బలోయిన్ ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు రిమెంబర్. It is not present in any other variety of aloe.